మన ఫస్ట్ హ్యాక్ వచ్చేసి హెయిర్ హ్యాక్. అయితే ఏంటి అంటే మనకి ఆగమాగం ఎట్లా స్నానం చేస్తామో తెలియదు కానీ సమ్టైమ్స్ ఆయిల్ అలానే ఉండిపోతుంది మన హెయిర్కి. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఫస్ట్ డే మంచిగా ఉంటుంది షాంపూ చేసిన రోజు, అండ్ నెక్స్ట్ డే స్టిక్కీ ఆయిల్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఇలాంటి హ్యాక్ చాలా మంచిగా వర్క్ చేస్తుంది. బికాజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాషనబుల్. లైక్ ఒక క్లిప్ తీసుకోండి, ఒక బన్ వేసేయండి, అండ్ ఇట్ లుక్స్ ఎలిగెంట్, ఫ్యాషనబుల్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ట్రెండ్, అండ్ మీ పిచ్చి హెయిర్ని లైక్ కవర్ చేసేస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఈ హెయిర్ స్టైల్, నా ఛానల్లో ఇంకా వేరే బాన్ హెయిర్ స్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, వెళ్ళి చూడండి. అండ్ దిస్ హ్యాక్ అబ్సల్యూట్లీ వర్క్స్. ముందు ఇంకా మనం ఇలా ఈకలు తోకలు ముందుకు తీస్తే కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. మస్కారా హ్యాక్. అండ్ ఎస్, అంత హై ఎండ్ మస్కారా కొనే బదులు ఒకే ఒక ఐలైనర్ కొనండి. ఒక మంచి వాటర్ ప్రూఫ్ ఐలైనర్, నేనైతే NYB ఐలైనర్ సజెస్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఈ ఒక్క ఐలైనర్ కొని మీరు ఐలైనర్ లాగా యూస్ చేయొచ్చు, ప్లస్ మస్కారా లాగా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది సేమ్ హై ఎండ్ మస్కారాస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి కింద నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. లిప్స్టిక్ హ్యాక్. అండ్ ఎస్, చాలా మందిని చూసాను లైక్ ఇలా లిప్స్టిక్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఈ సమ్మర్స్లో అయితే ఇంకెక్కువ వస్తుంది, స్వెట్ వస్తుంది కాబట్టి. వెడ్డింగ్స్లో అలా అయితే బాగుండదు కాబట్టి ఇలాంటి ఒక లిక్విడ్ లిప్స్టిక్, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ లిక్విడ్ లిప్స్టిక్ తీసుకున్నారనుకోండి, చాలా మంచి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దీనికి నేను స్టేక్ ఓకే లిప్స్టిక్, ఐ ఆన్సర్ డామ్ లిప్స్టిక్, ఇలాంటి లిప్స్టిక్స్ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూడండి, లైక్ నేను నా ఫింగర్తోని స్మచ్ కూడా చేస్తాను, అది బయటికి రాదు. అండ్ ఈ లిక్విడ్ లిప్స్టిక్కి ఈజీగా డ్రై అవ్వడానికి నేను ఇంకొక హ్యాక్ చెప్తాను. లైక్ లోపల నుంచి బయటికి ఎయిర్ అనేది బ్లో చేయండి, ఉఫ్ 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 అని. సో అలా మన లిక్విడ్ లిప్స్టిక్స్ తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది. అండ్ ఇది కూడా ఒక హ్యాక్. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారా, ఇంత 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 ఒక్క 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 కొంచెం లిప్స్టిక్ కూడా బయటకు రాలేదు. అండ్ దిస్ హ్యాక్స్ వర్క్స్. అండ్ ఎస్, హ్యాక్ 4 ఇస్ హైలైటర్. హై అండ్ హైలైటర్ కొనే అసలు అవసరమే లేదు. ఒక్కటే ఒక ఈ వెట్ అండ్ వైల్డ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ని కొనండి. ఇందులో కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయండి, బికాస్ దీనివల్ల మనం ఐబ్రో ఫిల్ చేయొచ్చు, ఐ షాడో మేకప్ వేయచ్చు, హైలైటర్, బ్రాస్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇందులో మనం హైలైటర్, ఈ లైటెస్ట్ షేడ్ని హైలైటర్ లాగా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ పక్కన ఇంకో షేడ్ ఉంటుంది బ్రాంజర్, దాన్ని మన చీక్ బ్లష్ లాగా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకా మీకు కొంచెం మనీ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఎసెన్స్ ఐ షాడో కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ లైక్ మనీ తక్కువ ఉంటే ఎసెన్స్ ఐ షాడో జస్ట్ మనకి వితిన్ 150 దొరుకుతుంది. సో దాన్ని కూడా మనము హైలైటర్ లాగా యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ వర్క్స్ వెరీ వెల్. అండ్ ఫిఫ్త్ హ్యాక్ ఈజ్ ఐబ్రో. అండ్ ఇలా ఐబ్రో పెన్సిల్ మనం వాడమనుకోండి, న్యాచురల్గా ఉండదు, ఆర్టిఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ న్యాచురల్గా కనిపించడానికి ఇలాంటి ఐ షాడో ప్యాలెట్, నేను ముందే చెప్పాను కదా, ఈ వెట్ అండ్ వైల్డ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ను మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, మీకు మొత్తం మేకప్ ఈజీగా అయిపోతుంది. అండ్ ఇందులో ఈ డార్కెస్ట్ షేడ్ తీసుకొని నేను మంచిగా నా ఐబ్రోస్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. లైక్ మంచి న్యాచురల్ ఫినిష్ కూడా ఇస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఫిల్స్ ఇన్ వెరీ నైస్లీ. దిస్ వర్క్స్ అబ్సల్యూట్లీ 100% వెల్. అండ్ ఆ 6th అండ్ లాస్ట్ హ్యాక్ ఈజ్ మేకప్ రిమూవర్. అండ్ ఎస్, హై అండ్ మేకప్ రిమూవర్ పర్చేస్ చేసే బదులు మన ఇంట్లో ఉన్న బోరోలిన్, లేకపోతే వ్యాస్లిన్, లేకపోతే కోకోనట్ ఆయిల్, పారాషూట్ ఆయిల్, ఏదైనా ఒక ఆయిల్ బేస్డ్ థింగ్ తీసుకొని మీరు మంచిగా రబ్ చేసి క్లాత్తోని క్లీన్ చేస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఈ అఫోర్డబుల్ మేకప్ రిమూవర్స్ కూడా మన ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంది. నేను కింద లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో, వెళ్ళి చెక్ చేయండి. మీ అందరికీ హ్యాక్స్ ఎలా అనిపించాయి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ నచ్చినాయో లేదో కూడా చెప్పండి. అండ్ ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ టు స్నేహాముని. దిస్ ఇస్ స్నేహా. బాయ్.